Hey Malo. Hi Sri, how are you? Hey, good. How are you? Excited? Set, very excited. இன்னைக்கு மேட்ச் கிளம்பிட்டே இருக்கேன். மத்தியானம் ஃப்ளைட்டு. நாளைக்கு மேட்ச்க்கு கிளம்பிட்டே இருக்கேன். Hey So Krishna. semifinals. Hey Sri, hi Madhu. Hi Malo, Krishna. நம்ம FB before we start the preview, I just want to make sure there might be people joining us live also. So Facebookலயும் வந்து உங்க ப்ரொஃபைல்ல ஷேர் பண்ணிடுங்க if you have it, so that folks in your friend list will be able to watch us live. So நானும் குயிக்கா இங்க ஷேர் பண்ணிடுறேன் so that like we can have people join in if they want any questions. If they have any questions, நல்லா இருக்கும், interaction நல்லா இருக்கும். Let me quickly do that. நீங்களும் பண்ணிடுங்க and then we will start the preview in another I just yeah. exactly 2 minutes. I think Krishna is just coming back from work நினைக்கிறேன். Hi Sriram, how are you? Yeah, give me 1 minute. Yeah. Sriram கேக்குறதா நான் பேசுறது? Yes. நல்லா இருக்கேன். நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? Good. Doing good. Okay, I think Krishna is off the video. So let's get started in the interest of time. I see 3 people on live already. So we'll get started. Hey everyone. So now we come to the business end of the tournament. இல்லையா? இது வரைக்கும் ஆடினதெல்லாம் இந்த பரோட்டா சூரி காமெடியில் வர மாதிரி இந்த 50 பரோட்டா சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் கோட்டா அழிடா முதல்லேருந்து நான் இது பண்ணு அப்படின்னுவோம் இல்லையா? அது மாதிரி இப்போ இது வரைக்கும் ஜெயிச்சதெல்லாம் 9 மேட்சஸ் ஜெயிச்சிருக்கோம். அதெல்லாம் வந்து இட் டசன்ட் மேட்டர். ஃப்ரம் நவ் ஆன் இஸ் வாட் மேட்டர்ஸ். அந்த ஸ்லேட் எல்லாம் முழுசாக அழிச்சிட்டு இப்போ வந்து now we have to focus on the business end of the tournament. 2 more games to go. I'm pretty sure India will not be carrying the baggage from the 9 games. They will have a fresh start. They know New Zealand is a dangerous team. So with that being said, let's hear predictions from, we have Malo, Sriram and Krishna here. We have 4 people on the live as well. Folks in live, feel free to add your predictions or anything that you wanted to add that will help us who are talking here. I mean, we'll obviously bring your comments on during the live also. So Malo இருக்காரு, நம்ம Malo வந்து he is all set to go watch the semi-finals live in Mumbai. He's just about a couple of hours away from a flight to Mumbai. இல்லையா Malo? That's right. Afternoon flight எடுத்துட்டு I'm leaving to Mumbai tomorrow. Perfect. Looking forward to the best match of the tournament live. Fantastic. So we'll preview. We'll start with the India versus New Zealand preview, and then we'll go to South Africa versus Australia, the second game. So the game that matters the most. Let's get initial gut feel from Sriram and Krishna. Sriram, what do you think is going to happen? எனக்கு வந்து இந்த கேமை பொறுத்த வரைக்கும் this is a very tough game. It is a very tough game if we don't bat first. If we bat first, it's a fair 75-25 ன்னு சொல்லிடலாம். If we don't bat first, it drops down to, I would say, 60-40. Okay. India. So batting first is an advantage. Win the toss, bat first. ஆமா. ஏன்னா this is not the same as South Africa. New Zealand against விளையாடுறது, the advantage of batting first என்னன்னா, you don't have to face Bolt and Southee in twilight conditions. Correct. That is the difference. South Africa, they cannot bat second. That is a different story. Yeah. So toss is going to be very crucial. I think both teams winning the toss will want to bat first in Mumbai. Especially there is enough evidence. நம்ம ஆடின மேட்ச் கூட வந்து நம்ம செகண்ட் bowling போட்ட போது it was swinging a lot இல்லையா? When we played, I think we played Sri Lanka. Obviously அதை வச்சு நம்ம போக முடியாது, but the ball was swinging. That's a clear, இல்லையா? Krishna, what do you think? எனக்கு வந்து இந்த ரெண்டு மேட்ச், நெக்ஸ்ட் 2 மேட்சஸ் ஆர் லைக் படிக்கு படி ரத்தத்துக்கு ரத்தம்ன்ற மாதிரி. அகைன்ஸ்ட் நியூசிலாண்ட் 2019க்கு படி வாங்கணும். அப்புறம் இஃப் ஆஸ்திரேலியா கம்ஸ் 2003 வேர்ல்ட் கப் ஃபைனல்ஸ் படி வாங்கணும். ஸோ தட் இஸ் வாட் இட் இஸ். ஐ திங்க் எனக்கு கேட்டால் லைக் ஓவர்வெல்மிங்லி த பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் இந்த இந்தியன் டீம் புட் பண்ண பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்தா I feel very confident that they will be able to cross the hurdles, right? Irrespective of the conditions and irrespective of the opponents. அதுதான் என்னுடைய ஃபீலிங். பார்க்கலாம். பட் ஐ திங்க் நீங்கள் முதல்ல சொன்ன மாதிரி
all இப்போ வந்து we are starting from a clean slate irrespective of what you did, like the quarter final sorry இந்த இன்னொரு சேனல்ல ஒருத்தர் சொல்லிட்டு இருந்தாரு, குவார்டர்லி எக்ஸாம் ஹாஃப் இயர்லி எக்ஸாம்ல முடிஞ்சு போச்சு, அதனால நீ என்ன எவ்வளவு நல்லா பண்ணியிருந்தாலும் ஃபைனல்ஸ்ல that's what matters, right? Correct. That's where we are going. Tomorrow, next the New Zealand or semi-final, I feel that if we bat first, obviously it's a very advantageous. Like Shami, Bumrah, Siraj வந்து அந்த twilight conditionல அவங்களால definitely last time பார்த்தோம் அதே மாதிரி they will be struggling. Okay. So if it happens otherwise, I think it will be 50-50 kind of match. And New Zealand பாத்தீங்கன்னா like all their injured ஆன players-லாம் they're back. So another they have something going for them, right? So yeah, let's see. Okay. It will be We'll talk about the playing 11s. But Malo, do you see anything different happening between? I mean, I know the game that we played in the league stages, we chased down their target, right? But it was 250, 260 target, if I'm not wrong. We chased down against New Zealand. Yeah. What was the target? First of all, ஸ்ரீ இது எல்லாரும் சொன்ன மாதிரி இதுவரையும் விளையாடுனதுலாம் குவார்டர்லி ஆஃபர்லி மாதிரி தான் சொன்னாங்க. இது ஆனுவல் கூட இல்லை, இது வந்து பப்ளிக் எக்ஸாம் மாதிரி, இது வெளியில போய் எழுதுற மாதிரி, வேற ஏதோ ஸ்கூல் உட்காந்து எழுதுற மாதிரி. ஸோ பிகாஸ் இட்ஸ் கோயிங் டு பி டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் மேட்ச் ஆல் டுகெதர். இப்போ என்னன்னா வந்து ஒன் அட்வைஸ் டு ஆடியன்ஸ் அண்ட் எவ்ரிபடி இஸ் லெட்ஸ் நாட் கெட் இன் டு த பாஸ்ட் அண்ட் டிக் டீப். இஃப் நாட் வென், ஐ மீன் இஃப் நாட் நோ வென், ஐ மீன் இந்த டீம் வந்து ரெட் டாட் ஃபார்ம்ல இருக்கு, 9 மேட்சஸ் வின் பண்ணிட்டு பேட்டிங் bowling எல்லாத்துலயும் டாப் கிளாஸா இருக்கு. ஐ திங்க் we should be the one we should go with full confidence. என்ன பொறுத்தவரைக்கும் I agree with Sriram. டாஸ் வின் பண்ணா I will give 65-35 in favor of India. டாஸ் வின் பண்ணி பேட்டிங் ஃபர்ஸ்ட் தான் எடுப்பாங்க. பை லாஜிக்கலி பேட்டிங் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தா 65-35. இல்லனா it will be a 50-50 match. I mean I will go one step down than Sriram and say he said 60-40. It will be anybody's match if it is India chasing. Whatever it is, என்னன்னா வந்து if you bat yeah, I would just differ a little bit there. இல்ல பேட் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணா கூட ஃபர்ஸ்ட் அந்த 3 ஓவர் ஆஃப் ட்ரெண்ட் போல்ட், அந்த ஒரு 6 ஓவர்ஸ்ல வந்து we have to விக்கெட் விடாம பாத்துக்கணும். ஏன்னா போன வாட்டி பாத்தீங்கன்னா வந்து அந்த அதுலதான் 3 டவுன் ஆயிடுது. ஸோ அந்த இனிஷியல் விக்கெட்ஸ் படாம அந்த ட்ரெண்ட் போல்ட்டோட அண்ட் சவுத்தி இஸ் ஆல்சோ டேஞ்சரஸ். வி கான்ட் டிஸ்கவுண்ட் சவுத்தி. இவங்க 2 பேரும் சேர்ந்து அந்த ஒரு 6 ஓவர் 7 ஓவர் ஆடிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், தென் இட் இஸ் ரோஹித் சர்மா அங்கில் வேற லெவலுக்கு எடுத்துன்னு போயிடுவாங்க. ஸோ பாம்பே வேற அவரோட ஹோம் கிரவுண்ட், லாஸ்ட் டைமே அவர் அடிக்கல. இந்த மதுசங்கா மாதிரி அவுட் ஆகாம இது பண்ணி தாண்டிட்டோம்னா இட்ஸ் ஆல் இந்தியா ஒன் சைடா ஆயிடும் எனக்கு ஒரு ஃபீலிங் இருக்கு. இல்லனா வந்து நம்ம சேஸ் பண்ணா இட் will be 50-50 தோன்றது. So actually bat first or bat second என்ன பொறுத்த வரைக்கும் keeping the toss factor out, right? ரெண்டு இன்னிங்ஸ்லயுமே if we can play out the new ball without losing many wickets, 10 over 60 for no loss, 10 over 70 for no loss னு வெச்சுக்கோங்களேன், the game is sealed. Okay, we have a chase master Virat Kohli இருக்கான். I would say anything between 270 280 is also achievable if we have to chase down. Only thing is, and the first batting ஆனாலும் சரி, second batting ஆனாலும் சரி, you just play the new ball out. Trent Bolt out of ஒரு first couple of hours ஆடிட்டாலே ஒரு 4-5 ஓவர் அந்த விக்கெட் கொடுக்காம இருந்தாலே போறோம். Then our guys will take care of it. Exactly. The first 6 overs the 6 overs of first 6 overs ஆடிட்டோம்னா விக்கெட் கொடுக்காம then we are there. New Zealand side la pathina last few matches la they have been scoring really well. Even Pakistan match la 400 adichanga, even though they lost it. And even in India match pathina 270 something adichanga, but adu finally and the Shami vandu or spell kuduthu adu control பண்ணிட்டாரு. இல்லனா it would have been a 320 match, right? But honestly speaking, the difference between since you brought the 219 thing into question, the difference between the previous teams and this team is I don't think any team, be it any batting lineup, right, they can score like 300 runs against this bowling attack. It's very tough. Even if let's say Siraj has a bad day, right, Bumrah has a bad day, you have Jadeja and Kuldeep in the middle to really control things down. And what has been happening is over a match limit per power play la somebody stands up, new ball la நம்ம விக்கெட் எடுத்துறோம், and then middle la வந்து Jadeja Kuldeep அடிக்கவே முடியறது இல்ல. Every team has been struggling. So I do not see this team really giving like more than 300 runs to any opposition. Exactly. இதுவரை கொடுக்கவே இல்ல 300 runs, இதுவரை கொடுக்கவே இல்ல. And we have bowled the opposition out 7 times out of 9. Other matchல கூட 9 wickets out போயிடுது. So கிட்டத்தட்ட we have taken almost 90 wickets ல 85 wickets இது மாதிரி எடுத்துறோம். So அதனால I think 87 wickets or something. 87 wickets 9 matchல 87 wickets எடுத்துறோம். But the thing that I would say is
even if it is a small target, even if it is even a 200 run to chase, New Zealand will give their best to defend the target. I mean, one of the toughest teams in Sri with their fielding, with their kind of intelligent bowling, with whatever limited resources they have, they'll make a match out of it. So, Kandipa, it's not going to be. I would say Pakistan ஆடி இருந்தா either it could have gone this way or that way, one sided கம்ப்ளீட்டா ஒன் சைடடா இருந்திருக்கும். But New Zealandன்றதுனால கண்டிப்பா you expect a fight. I mean, you have to play well to win, but I don't see this team losing to New Zealand. And Sri, பட் ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னன்னா ஸ்ரீ, இப்ப ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னன்னா மேட் என்ட்ரி இல்லாது. மேட் என்ட்ரி இருந்தா இன்னும் கொஞ்சம் டஃபா இருக்கும். இஸ் a வெரி வெரி கேனி bowler. அவர் இல்லாத வந்து ஒரு பிக் அட்வான்டேஜ் ஃபார் இந்தியா. அதுக்கு பதிலாக அவங்க கைல் ஜேமிசனை கொண்டு வந்துறாங்களோன்னு எனக்கு ஒரு கவலையா இருக்கு. ஏன்னா வந்து அந்த ஃபர்கியூசனுக்கு பதிலாக கைல் ஜேமிசனை கொண்டு வந்து அவரோட ஹைட்டுக்கு நிறைய வாட்டி பொட்டலம் கட்டியிருக்காங்க இந்தியாவை. ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாம yeah, so we'll talk about the playing 11s. I think since you started with New Zealand, let's hear it from you, and then we'll hear from Sriram and Krishna also on the playing 11, right? Last game when they played, I think Kyle Jamieson did not play the last game that New Zealand played, if I'm not wrong. I think he didn't play. He just came, arrived, and he didn't have that enough of time to play நினைக்கிறேன். சோ அதனால எடுக்கல. Who will he replace in the team? Who will he replace in the team? Matt Henry இல்ல Ferguson. He will replace Ferguson. Fergusonக்கு பதிலா கைல் ஜேமிசன் வரலாம்னு பாக்குறேன். Okay. Not for Tim Southee. Tim Southee and Ivanga Bolt will be the opening combination. They won't change that because of match experience. Southee would have anyway played. It will because of Ferguson, Kyle Jamieson may play, especially for the fact that he's done well against India. Knowing New Zealand, they will go with the same team. They won't change because I totally agree with Krishna here. I totally agree with Krishna because I think New Zealand will not make any changes unless somebody pulls up with an injury on the game day. I think they'll just stick to the same 11 that they played last game. I agree with Krishna actually. For them, doing the basics, they're all these guys are experienced in this tournament, so they will continue the same. Yeah, even I said if at all there is a change, இது மட்டும் தான் பாசிபிலிட்டி இருக்கு. ஏன்னா போன கேம்ல நமக்கு 2 விக்கெட் 1 or 2 விக்கெட்ஸ் எடுத்து கொடுத்தது கூட ஃபர்கூசன் தான் எடுத்து கொடுத்தான் பாத்தீங்கன்னா. when India versus New Zealand, if you take that for example, நீங்க ஃபர்கூசன் சொல்றீங்க, பட் போன இந்தியா கேம்லயே அவன் தான் உங்களுக்கு விக்கெட் எடுத்து கொடுத்தான். Correct. Another thing I wanted to say is, and இது வந்து both true for New Zealand as well as for Australia, they will play like this is their last game. Yep. They will not even think about the final. They will play that this is the last game. உயிரை கொடுத்து விளையாடிடுவோம் இந்த கேம், என்ன ஆச்சு பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு விளையாடுவோம். India should have the same mentality. India should say இதான் லாஸ்ட் கேம்னு விளையாடணும். இது லாஸ்ட் கேம் இல்ல, இன்னொரு கேமுக்கு நம்ம இருக்குன்னு பேக் ஆஃப் த ஹெட்ல இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு that will be a big mistake. Correct. Yeah, I agree. I think the team கண்டிப்பா இந்த டீம் வந்து more focused இருக்காங்க. I would not say this team has been lethargic. If you see sorry about my throat. So போன கேம் கூட பாத்தீங்கன்னா I really thought India is going to make wholesale changes, but I was so glad to see all the main players, they didn't make any changes. They just went with the same team. So that shows how serious they are actually, right? They just want to make sure everybody is in rhythm. They're not resting anybody. I mean, they're not taking any match light at all. Even if and they're taking it game by game, right? Like எந்த நீங்க ரோஹித் சர்மாவோட இன்டர்வியூஸ் எது பார்த்தாலும் he's saying let's focus on the next game. So that is good, and they seem to be in a very happy, relaxed frame of mind as well. கண்டிப்பா. அதோட இல்லாம they have almost like a week off between each game மாதிரி இருக்கு, and that helps. Even like small niggles இந்த மாதிரி இதுக்கலாம், obviously big injuries you cannot, but small niggles, the cramps இதெல்லாம் வந்துனா கூட கவலை இல்ல, 1 week குள்ள அது சரி பண்ணிக்கலாம். But what about this game, Sriram? Like India வந்து 2 நாள் தான் இருக்கு semi-final and the last match, but New Zealand had like a 5-6 day break. So is that a factor? 5-6 day இல்ல, I think they had 2 more days extra அவ்வளவுதான். Yeah, I was actually 2 நாள் extra அவ்வளவுதான். Yeah, I was actually wondering அதனால தான் they might try play some other players at least for the bowlers க்கு கொஞ்சம் பிரேக் கொடுக்கற மாதிரி இருக்கும்னு நினைச்சேன் நானு. But I think given the gap between Netherlands game and the previous game was 1 week again. Yeah. So 1 week time irukirche, they just figured, okay, let us get back, let's not get rusty. Correct. Let's just extended nets மாதிரி இருக்கும், இது அவ்வளவுதான்.
அப்படின்னு. And the best thing என்ன பண்ணாங்கன்னா, ஒரு இனிஷியலா ஒரு விக்கெட்ஸ் எடுத்த உடனே தென் தே வென்ட் டூ பார்ட் டைமர்ஸ். ரொம்ப பெருசா வந்து பும்ரா, ஷமி, சிராஜ வந்து ரொம்ப ட்ரபிள் பண்ணல. ஐ மீன் விக்கெட் விழலான்னு அப்புறம் தான் ரொம்ப நேரம் கழிச்சு பும்ரா வந்து ரோஹித் brought him back. If you see, I mean ரொம்ப ஒரு 7 ஓவர் டைமரே வச்சு ஓடிட்டாங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 7 ஓவர் பார்ட் டைமர்ஸ் வச்சு போட ஓடிட்டாங்க. விடல. கொஞ்சம் அண்டர் யூட்டிலைஸ் பண்ணி தான் பண்ணா. பட் நல்லா பண்ணாங்க. I mean they planned it really well. So I really loved it. The way they managed the workload was really good. See, ஒன்னு நான் அந்த கேப்புக்கு வந்து I won't agree ஸ்ரீராம், because என்னன்னா நீங்க 1 வீக் கேப்லாம் பேசுறமே தவிர இந்தியா அப்ப இது முதல்லயே சொல்லியிருந்தோம், India is the only team playing in all 9 different locations அப்படிலாம். It doesn't matter at this point of the day. It's better that you are in form. I mean, like எனக்கு in fact I'll say like இந்த 4-5 days இப்ப ஆச்சுன்னா இன்னும் இதுவாயிடும். 2 daysல ஆடுறது ஒரு விதத்துல நல்லதுதான். அண்ட் இதுவும் ஏற்கனவே விளையாடின கிரவுண்ட் தான். பாம்பே கண்டிஷன்ஸ் தெரியும். ஒரு வாட்டி ஸ்ரீலங்காவை தோக்கடிச்சிருக்கோம். தட் வாஸ் தி பிகெஸ்ட் வின் ஆஃப் அவர் என்டையர் ஹிஸ்டரி. 302 ரன்ஸ்ல வின் பண்ணிருக்கோம். ஸோ அதெல்லாம் இட் ஒன்லி கோ பாசிட்டிவ் ரதர் தென் ஜஸ்ட் ஹேவிங் அ மேட்ச் ப்ராக்டிஸ். அதுவும் இது வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் மேட்ச் கூட இல்லை, இது வார்ம் அப் மேட்ச் மாதிரி தான் இருந்தது. ஸோ ஐடியலா இருக்கும்னு தோன்றது. இந்த 2 days அவுட் ஆஃப் இட் வில் பி ஐடியல் ஃபார் அஸ். நியூசிலாந்து தான் கொஞ்சம் they should feel rusty. Watching live with us, Ganeshan, did you have anything to say? Feel free to post your comments here. இல்ல ஃப்ரீயா இருந்தா லைவ் வாங்க எங்களோட வீடியோல. Just letting you know. So okay, so that's about New Zealand playing 11. Sriram, நீங்க யாராவது சேஞ்ச் பண்ணுவீங்களா நியூசிலாந்துல? என்ன பொறுத்த வரைக்கும் their 11 is set, and the only question is whether they'll play Young or Chapman ங்கிறது தான் क्वेश्चन இருந்தது. Okay, that's the only question they have. Young, I don't see Will Young coming back. முடியாது. ஏன்னா வில்லியம்சன் வந்த உடனே Young is ruled out, so they will go with Rachin and this person to open. Williamson one down. That's what Young க்கு சான்ஸ் இல்ல, because அது வந்து they don't need another bowler. The only debate will be like how fit is Ferguson. இப்போ மாலோ சொன்ன மாதிரி if Ferguson is not fit, they definitely need a fresh pair of legs, so Jameson might come back. Also he gives some எனக்கு ஒரே ஒரு பாயிண்ட் என்னன்னா வந்து இப்ப ஃபர்கியூசனை பாத்துருக்கோம், நம்ம ஜேமிசனை பார்க்கவே இல்லை. அவர் ரொம்ப நாளா இன்டர்நேஷனல் கிரிக்கெட் விளையாடல. அந்த ஒரு எக்ஸ் ஃபேக்டரா யூஸ் பண்ணுவாங்களோங்கிற ஃபியர் தான், வேற ஒண்ணும் இல்ல. அது கூடாம இருந்தா நல்லது. But how much of cricket has he played? He's not express space also, and one kadela you want a little bit of an express space. ஒரு இல்ல நீங்க ஹைட் பாத்தீங்கன்னா அந்த ஹைட்ல இருந்து இறக்கறச்சேனோ it will be a big threat. I mean Jamieson is a big threat in normal cricket. If he's in peak form, he's a big threat. ஒரு வாட்டி 6 விக்கெட் எடுத்தாரு. So my only point is அந்த எக்ஸ் ஃபேக்டரை யூஸ் பண்ணாம இருக்கணும். நான் அதான் சொல்றேன், சேஞ்ச் பண்ணாட்டா நல்லது. நமக்கு வந்தா சேஞ்ச் பண்ணாதான் கொஞ்சம். Even if Jamieson plays, Rohit Sharma and Gill will attack him like anything. Like they'll try to put him off. நான் எதனால I'm more confident that Ferguson will play ன்னு சொல்றேன்னா, இந்த ஷார்ட் பால் வீக்னஸ் ஆல்ரெடி லாஸ்ட் டைம் வந்து Ferguson was trying to exploit that Shreyas Iyyaroட ஷார்ட் பால் வீக்னஸ் வந்து. So I'm pretty sure he is in the plans. Matchups எல்லாம் பார்த்து தான் ரிலீஸ் பண்ண. Maybe if they are playing against Australia or South Africa, it's a different story, Maro. But I don't think against India they will sit out Ferguson, honestly. No, they want one express pace bowler orthar. Yeah. ஒரு express pace bowler India against they will have that. Which will actually play into India's strength. Actually, faster you bowl in one kade, the better it is to smash it. ரோஹித்துக்குலாம் மாட்டிதுனா கையில கட்டி கொடுத்துருவான் actually. ஆமா, I really see even Rohit and Sky ரெண்டு பேரும் வந்து they are going to have a great game. I'm actually thinking Santner might even bowl in the first 10 overs. ஏன்னா பவர் பிளேலயே Santner has been bowling really well, and he might bowl in the first 10 overs late. He might come in to counter Rohit using the pace of the bowlers. Okay, let's talk about I know Indian 11 we all know it's all settled. So let's talk about key matchups. Sriram, since you started with Santner, right? You think he's going to play a crucial role for New Zealand this game? No, because spin வந்து Santner doesn't spin the ball a whole lot, and Wankhede வந்து small ground, அது ஒரு ஹைட்ல இருந்து ஒரு இதுவா இறக்குற மாதிரி போல் பண்ணுவாரே தவிர அதை வந்து கவுண்டர் பண்ணிடுறதுக்கு plenty of options இருக்கு. ஸ்ரேயஸ் ஐயர்லாம் பின்னிடுவான் அவரை. I'm just reading Ganesh's comment. New Zealand reached South semi-final due to England and few other teams. India should bat first and finish this game in first half with only 4 specialist bowlers. So I agree about the bat first comment, but why 4 specialist bowlers, Ganesh? And that's sort of we have 5. We have
I think Jadeja ஒரு ஆல் ரவுண்டரா கன்சிடர் பண்றேன். Jadeja all rounder consider பண்ணிட்டீங்க. Okay. Yeah, with Jadeja actually Jadeja as a bowler is more dangerous than Jadeja the batsman, at least especially in this World Cup. Exactly. I would consider Jadeja as a bowling all rounder தான் சொல்லுவேன். ஆமா. Jadeja as a bowling all rounder of late. Shardul Thakur. அவன் அவுட்ஸ்டாண்டிங் தான். வெளியில இருக்கட்டும், அவுட்ஸ்டாண்டிங் பிளேயரா இருக்கட்டும். ஓ 4 bowlers for New Zealand சொல்றீங்க. கரெக்ட், யூ ஆர் ரைட் கணேசன். யா, அவங்களுக்கு வந்து they don't have 5 specialist bowlers. You are right. அவங்களோட 5th bowler வந்து நம்ம எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணலாம். It might be that Rachin Ravindra, Phillips and Glenn Phillips and Rachin Ravindra. ஸோ கண்டிப்பா வந்து 5th bowler வந்து நம்ம எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணலாம். அதான் அந்த 2 பேர் தான். அந்த போல்ட் அண்ட் சவுத்தி மட்டும் அந்த நியூ பால் ஆடிட்டோம்னாலே தென் நம்ம வந்து போட்டு பிரிச்சிடலாம் அவங்கள வந்து நியூசிலாண்டை வந்து, எஸ்பெஷலி மும்பை. சாண்ட்னர் என்னதான் போட்டாலும் நம்ம பசங்க ஆடிடுவாங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. கரெக்டா? யா, அதுக்கு ரொம்ப ஓவர் காஷியஸா போக கூடாது. இஸ் மை திங். ரோஹித் வந்து இஸ் குட் இன் பிளேயிங் இஸ் ஓன் கேம், நேச்சுரல் கேம். சும்மா ஓவர் டிஃபென்சிவா போயிட்டு then he'll get out. சோ அதனால இல்லாம நார்மல் கேம் ஆடினாலே we are going இது. Rohit is very clear in his head, hit out or get out தான். ஆமா, I don't think he is going to go the defensive way. So I think that has worked for him. So he will go the same way. ஏன்னா சுப்மன் கில் அந்த எண்ட்ல இப்போ உனக்கு ஃபார்ம்ல வந்துட்டான் இல்லையா? So that's a great insurance for Rohit to just go bang from the start. எல்லாத்தோடயும் என்னன்னா இப்ப ஸ்ரேயஸ் ஐயரோட ஃபார்ம் தான் வந்து இப்ப பிளஸிங் இன் டிஸ்கைஸ். அதாவது ஸ்ரேயஸ் வந்து எங்கேருந்தோ எங்கேயோ டிரான்ஸ்ஃபார்ம். முதல்ல ஒண்ணுமே இல்லாம 20-25 அடிச்சுன்னு, அப்புறம் ஒரு 50 அடிச்சு, அப்புறம் ஒரு 80 அடிச்சு, அப்புறம் இப்ப 100 and something. So Shreyas Iyer has been the find of the tournament that way. In பாத்தீங்கன்னா one thing about Shreyas coming to form. Coming to form, நீங்க சொன்ன மாதிரி Shreyas Iyer coming to form is so important for India's success against New Zealand. ஏன்னா வந்து ஒரு ஸ்பின் நியூஸ் சாண்ட்னர் எல்லாம் அடிக்கிறதுக்கு பெர்ஃபெக்ட்டான ஆள் வந்து கரெக்ட். But one thing we have to give about Shreyas Iyer வந்து he is mentally really strong. He came through this stuff as we all challenged him, right? Everybody in India was saying he should be playing, but he proved. நம்மளே வந்து நம்ம வாய் கிரிக்கெட் இதுலயே வந்து சொன்னோம், ராகுலும் ஸ்ரேயஸ் வந்துட்டாயா அப்படின்னு இன்ஜுரி எக்ஸ்டெண்ட் ஆக கூட நம்மளே கலாய்ச்சிருக்கோம். I think hats off to Rahul Dravid and team for the confidence they showed in Shreyas, and Shreyas Iyer also hats off for the way he performed. And the home ground there, it will be a good thing to watch Shreyas Iyer do well. Absolutely. So Rohit is like சேவாக் தான். அப்ப நம்ம 2011 வேர்ல்ட் கப்ல என்ன சேவாக் ரோல் ப்ளே பண்ணானோ அதுதான் இப்போ வந்து ரோஹித் பண்ணிட்டு இருக்கான். Ganeshan pointed out very clearly. So அதுதான் so Rohit will be going with the same bang approach தான். So I don't think there's anything that's going to stop him. So one thing that one observation before we go further is 30th over வரையும் till now if you really see one of Kohli or Rohit has been batting. I mean like Kohli initial wicket வந்ததுனா Rohit has been carrying his bat till 30th over or so. இல்லனா Kohli was almost there till அப்புறம் வந்து it lays the platform for KL Rahul and Sky to come in and explode. So இப்போ வந்து அது வந்து பாத்துக்கணும் கேர்ஃபுல்லா. இந்த ரெண்டு பேர் வந்து the only reason where we succumbed to New Zealand was last time was both of them got out in the first 5 overs அந்த Trent Bolt ஓட initial spell. I'm talking about 2019. அந்த மாதிரி கொலாப்ஸ் ஆக விடாம பாத்துட்டா we are there. Definitely it's our game. Like அந்த இது மட்டும் அந்த நைட் மேர் வந்துட்டே இருக்கு. அப்பப்ப forget பண்ணனும்னா கூட அந்த இது வருது. But I think otherwise we are, I mean early as you rightly said, அந்த first power play ல 10 overs ல விக்கெட்டே விடாம இருந்தோம்னா டெஃபினட்டா நம்ம தான் win 100%. Shreyas Iyer இவங்க எல்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் I'm not even worried about that Rohit point. அதான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் actually. Decent target, even if we chase down, we can chase something like a 270 on Mumbai pitch, and even if we bat first, we score 280 to 300, we should be good enough to win. We can defend that. It's amazing nobody is talking about Sky. Home IPL ground adu கண்டிப்பா Sky அடிப்போம் இந்த மேட்ச் வந்து Sky game. Yeah, this is the kind of situation where you need Sky for. Knockout game, Sky has to just blast. And we have been building up to this, right? Like oda back பண்ணதே வந்து knockoffs க்கு வேணும் இந்த மாதிரி ஒரு player. That is the reason. But where can India நீங்க இதுல பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து கடவுள் புண்ணியத்துல தான் சொல்லுவேன் நான். ஏன்னா வந்து அந்த ஹர்திக் பாண்டியாக்கு மட்டும் அடிபடலன்னா இதெல்லாம் பாசிபிளே இல்ல. You would have gone with the same old combination. No, I was going to say the same thing. Indiaவோட campaignல biggest turning point is that Hardik Pandya injury, unfortunately. Pandya's injury. இல்லன்னு வெச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு ஷர்துல் இன்னொரு 4 மேட்ச் ஆடி இருப்பான். இல்ல அது ஒண்ணே ஷமிக்கே சான்ஸ் கிடைச்சிருக்காது. ஷமி உட்கார்ந்து வச்சிருப்பாங்க.
they would have tried different combinations. Ashwin ஆட வச்சிருப்பாங்க. They would have tried different. பட் ஷமி 5 bowler வச்சு போலாம்டா, பரவாயில்ல 8th பேட் இல்லைன்னா பரவாயில்லன்னு சொல்லி போனது ஹர்திக் இன்ஜுரி ஆனதுனால ஹார்திக் பாண்டியா இன்ஜுரியில தான். ஆமா. வேர் ஆர் த பிளேசஸ் இந்தியா கேன் ஸ்லிப் அப்? அப்படி யோசிச்சு இப்போ நியூசிலாந்து பாயிண்ட் ஆஃப் ஆங்கிள் யோசிச்சிங்கன்னா ஒன் வந்து 5 பவுலர்ஸ் தான், அதனால தே கேன் டார்கெட் 1 பவுலர். ஆல் 5 ஆர் ரியலி குட். பட் ஏதாவது ஒரு பவுலர் அவங்க நல்ல பயங்கரமா டார்கெட் பண்ண ட்ரை பண்ணா தட் குட் பி அ ஸ்லிப் அப் பாயிண்ட். இன்னொன்னு திங் இஸ் லைக் த லாஸ்ட் 4 பேட்ஸ்மேன் விச் இஸ் லைக் 7 to 8 to 11 பாத்தீங்கன்னா வந்து மேபி நியூசிலாந்து பேட் a little bit more deeper if it comes to that kind of dynamics. I think that's the only 2 places I feel we may slip up. Otherwise, I'm feeling very confident. I have a third one. I agree with you, Krishna. Very good points. But third one, என்னன்னா fielding. While overall fielding has been top class, சிராஜ்னு ஒருத்தர் இருக்காரு. அவர் வந்து I'll rate him as the worst fielder of the tournament கூட சொல்லுவேன். கையில வந்து கூட தட்டி விட்டு இது பண்ணிட்டு, so I mean he's been in very poor form. I mean like அதனால வந்து fielding is something. ஒரு கேட்ச் விட்டாரு வச்சுக்கோங்க, இம்பார்ட்டன்ட் கேட்ச் ஒன்று கேன் வில்லியம்ஸோட கேட்ச் விட்டாருன்னா கந்தல். ஸோ அதனால the third biggest concern is the fielding, especially Siraj, highlighting Siraj because he has been one of the worst fielders in the entire tournament, not only in the Indian team. பாகிஸ்தானோட எல்லாரோடையும் சேர்த்தா கூட he comes in the top. Overall, I think overall Indian fielding has looked good in this tournament, but just the last match was really bad. நிறைய missed chances and அது எல்லா மிஸ்ஸுமே pretty much சிராஜ் தான். ஆக்சுவலி ஒரு 2 கேட்ச் விட்டான் சிராஜ் வந்து. ஒன்னு கை மேல வந்தது, இன்னொன்னு கொஞ்சம் he could have judged it properly, he didn't judge it, அது விட்டான். இல்ல the number of boundaries he missed phenomenal. இதெல்லாம் வந்து ஈஸியா பிடிச்சிருக்கலாம், அதெல்லாம் தட்டி விட்டு பவுண்டரி ஆக்கி அதெல்லாம் வந்து அது பண்ணா. அதான் சொல்றேன், if not for his that one spill he bowled against Sri Lanka, he would have been dropped after that. ஏன்னா மட்டமா ஃபீல்டிங் பண்ணிட்டு இருந்தா, மட்டமா bowling போட்டுட்டு இருந்தான். ஆக்சுவலி அதுக்கு முன்னாடி அந்த ஒரு ஸ்ரீலங்கா ஸ்பெல் தான் அவனுக்கு பெரிய டர்னிங் பாயிண்ட். ஆமா கரெக்ட். ரவுண்ட் தி விக்கெட்ஸ் போய் போடுறது போட்டா அந்த ஸ்பெல் ஒரு ஸ்பெல் ஒன்னு. Siraj will be high on confidence, especially in Mumbai. ஏன்னா மும்பைல தான் அந்த ஸ்ரீலங்கா ஸ்பெல் போட்டான். So he'll definitely be high on confidence. And whenever there is swing, right, it actually helps him. Siraj bowls really well whenever there is swing on offer. So I feel like, I mean, coming back to what New Zealand would do, right? நீங்க சொன்ன மாதிரி ஃபீல்டிங்ல obviously they will score against us. And what I feel is அவங்கள இப்போ நம்ம எப்படி ஓப்பனிங் பார்ட்னர்ஷிப் இருக்கோ அதே மாதிரி இப்போ இந்த கான்வே அண்ட் ரச்சின் ரவீந்திரா கிளிக் ஆயிட்டாங்க அப்படின்னா மிடில் ஓவர்ஸ்ல they will really target our spinners. Kuldeep Yadav or Jettu, they might target one of the spinners. Being left-handers, they might target us. So it's very important for us to get them out early. Rachin Ravindra and Conway. Agreed. If they survive the pace barrage, spinners Jaddu கிட்ட அடிக்க முடியாது. குல்தீப் வேணா they can try. ஏன்னா wrist spinner is always having a margin of error இருக்கும் wrist spinnerக்கு. Jaddu வந்து finger spinner தானே, so it will be harder to go after Jaddu. Correct. I agree. Yeah. So ஆமா டார்கெட் பண்ணுவாங்க, பட் I really think Bumrah, like how he has been doing throughout the tournament, power playல கண்டிப்பா வந்து he is going to bowl an economical spell. He is going to take 1 or 2 key wickets for us. So I really don't think Bumrah will have an off day, especially in Mumbai, especially during a semi-final. I don't think that's going to happen. அப்படி இப்படி பார்த்தா நிறைய பேருக்கு ஹோம் கிரவுண்டா இருக்குது. ஆமா மும்பை ரோஹித் சர்மா, ஸ்ரேயஸ் ஐயர், ஸ்கை, பும்ரா அப்படி பார்த்தா எல்லாம். பட் எனக்கு அதே கவலை தான். போல்ட்டுக்கும் ஒரு மாதிரி ஹோம் கிரவுண்ட் தான். போல்ட் வாஸ் பிளேயிங் ஃபார் எம்ஐ டில் ரீசன்ட்லி. சோ போல்ட்டுக்கு ஹோம் கிரவுண்ட். ஆமா போல்ட் இப்போ எம்ஐல இருக்காரு. போல்ட் வந்து ஆமா he was there last season. He was there. இந்த வாட்டி இல்ல, பட் போன வாட்டி வரையும் இருந்தார். போன வருஷம் வரையும் 2022 வரையும் was there. 2021 வரையும் was there. அப்புறம் கல்கட்டாக்கு போயிட்டாரா? இப்போ வந்து இஸ் இன் கல்கட்டா போனார்னு நினைக்கிறேன். இல்ல இப்போ இங்க இருக்காரு, ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ். ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் பிங்க்ல இருக்காரு இப்போ. That's good. Okay, ஸ்ரீராம், நீங்க என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்றீங்க? So okay, let's do some predictions. Best bowler, best batsman for India. பெஸ்ட் பவுலர் எனக்கு வந்து I will still go with Shami. ஏன்னா அகேன்ஸ்ட் லெஃப்ட் ஹேண்டர்ஸ் ரவுண்ட் தி விக்கெட்ஸ் வந்து போடுறத வந்து ஷமியோட ஸ்கில்ஸை பீட் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம் ஃபார் இந்தியா.
Okay. Best batter Indiaக்கு வந்து இந்த கேம்ல வந்து it's going to be Shubman Gill. Super. Okay. I go with Rohit Sharma this match. He has failed enough to score a big score this time. I mean, in the sense like last time Bombay அடிக்கல 4 அடிச்சிட்டு அடுத்த பால் அவுட் ஆயிட்டாரு. So my best batsman will be Rohit Sharma and I will bet on the spinners this time. Like I mean, while this thing the X factor will be Kuldeep Yadav தோன்றது இந்த மேட்ச்ல. Okay. I feel again Rohit Sharma probably will be the key person. பவுலிங்ல வந்து அகைன் நம்ம இப்பதான் லாஸ்ட் டைம் பார்த்தோம் நியூசிலாந்து கூட. மேபி ஷமி will be the guy who will do it. Okay. I'm thinking batsman. I'm thinking between Sky and Gill, but I will give it to Sky this time. I'm thinking there is a Sky special waiting, so I will go with Sky. And bowling wise, Jaddu for sure. Okay. I do support Jaddu. I mean, I said one of the spinners. I gave it to Kuldeep because of the conditions, but Jaddu is yeah, you're right. And Sky la batting வரக்கூடாது ஸ்ரீ. That's what is my wish. Sky வரைக்குமே போக கூடாதுன்னா ஒரு hope. முதல் 3 விக்கெட்ஸ்ல அடிச்சணும் தான் இருக்கு. பட் இருந்தாலும் வந்து ஐ அம் somehow நான் என்ன யோசிக்கிறேன்னா பேட் ஃபர்ஸ்ட் வி ஸ்கோர் அ டீசென்ட் 240 250 அப்படி அடிச்சுட்டு இருக்கோம் 6 ரன்ஸ் அண்ட் ஓவரில். ஸ்கை திடீர்னு வந்து ஒரு கடைசி 10 ஓவரில் மேட்சே மாற்றி ஒரு 350 360 எடுத்துன்னு போகிறான் ஸ்கோரை அப்படின்னு ஒரு இதில் நான் சொல்கிறேன். நான் வெளியில போன மேட்ச்ல வந்து இங்கிலாண்டோட ஆரம்பிச்சு வந்து லோ ஸ்கோரிங் மேட்ச் ஆயிடுது. I would prefer a high scoring match. ஒரு 350 எல்லாம் வந்தா பாக்குறதுக்கு நல்லதா இருக்கும். ஸ்டேடியம்ல பார்த்தா ஈக்குவலா பாயிண்ட் இருக்கிற கேம்ல டக்குன்னு வந்து ஸ்கை திடீர்னு வந்து ஒரு கடைசி 10 ஓவர்ல மேட்சே மாத்தி ஒரு 340 350 டார்கெட் எடுத்துட்டு போயிடுவான் அப்படின்னு. the difference between 300 and 400. ஸ்கை வந்து ஒரு 300 ஆக்க வேண்டியது 400 ஆக்க கூட வாய்ப்பு இருக்கு. சோ அதனால ஸ்கை will play ஹென்ரிக் கிளாசன் kind of innings ன்னு எனக்கு தோன்றுது. Having said that, I would rather go with a lower scoring game this time also, because I don't want to get into a high scoring spat with New Zealand with their hitters. இல்ல ஸ்ரீராம்னா, I don't think they can. நம்ம bowling செகண்ட்ல ஆனா 340 350 அடிச்சா சான்ஸே இல்ல. 150 ரன்ல ஜெயிப்போம் நம்ம. Against Australia அவங்க 380 எடுத்தாங்க, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அது ஆஸ்திரேலியா bowlingலாம் மொக்க bowling actually ஆஸ்திரேலியா. வேற லெவல். நம்ம ஜெனரல் தியரி வந்து see, Indian team is the stronger team than New Zealand. If it's a low scoring game, then it is more likely that India will win, right? Like it's a high scoring game na and it's a equal playing field மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். ஆமா, கண்டிப்பா equal playing field தான். but I really feel like with this bowling attack you cannot chase down like a 340 350. I really don't think any team would do that. அதனால தான் நான் வந்து இந்தியாக்கு அட்வான்டேஜ் கொடுத்தேன். பட் எனிவே, enough about India game. கிருஷ்ணா நீங்க சொல்லுங்க. கிருஷ்ணா, who is the batsman bowler to watch out for India பொறுத்தவரைக்கும்? நான் சொன்னேன், I did that. Rohit Sharma and Shami. Rohit and Shami சொன்னீங்கல்ல? Rohit and Shami, yes. Okay. சரி, okay, let's enough about India New Zealand. Can we move to Australia South Africa? Sure. Okay, சூப்பர். சரி, நான் மஞ்சள் சட்டை போட்டிருக்கேன், ஆனால் ஆஸ்திரேலியா சப்போர்ட் பண்ணுறேன்னு நினச்சிக்காதீங்க. I really don't want, as an Indian fan, I don't want India to play Australia in the final. But இப்போ இருக்கிற current form பார்த்தா வந்து Australia looks a really dangerous side. Especially the top 3, Warner, Travis Head and Mitchell Marsh coming back to form. That team looks really solid. And Maxwell இல்ல, இந்த மூணே மேலே முடிச்சிருவானுங்க. மேக்ஸ்வெல்கே வேலை இருக்காது. ஸோ பட் இந்த மூணையும் தாண்டினா அங்கே மேக்ஸ்வெல்னு ஒருத்தர் இருக்கான். ஸோ ரொம்ப கஷ்டம் டு கெட் பாஸ் திஸ். அதுவும் அந்த சவுத் ஆஃப்ரிக்கா bowlingல ஐ டோன்ட் see anybody who is except மேபி மார்க்கோ யான்சன் bowling really well. பால் பயங்கரமா ஸ்விங் ஆகி bowling போட்டா உண்டு. அப்படி கேஷவ் மகாராஜ் என்ன போட்டார்? கேஷவ் மகாராஜ், yeah, I was coming to that. If they get early wickets, Keshav Maharaj might really bowl well. I want to see South Africa bat first in the semi-finals. That way it will be a little bit more equal team. Illana if Australia bat first, எழுதி கொடுத்துலாம். ஆஸ்திரேலியா நம்ம டிசைட் ஆயிடுச்சுன்னு பண்ணி சொல்லிடலாம். Yeah, South Africa சேஸ்னா முடிஞ்சது. நம்ம சவுத் ஆப்பிரிக்கா டாஸ் தோத்துட்டாங்க. ஆஸ்திரேலியா பேட்டிங் ஃபர்ஸ்ட்னா நம்ம வந்து முதல்லயே எழுதிடலாம். ஃபைனல்ஸ்ல எழுதிடலாம். See, இப்போ வந்து கிருஷ்ணா முதல்ல சொன்னார் பழிக்கு பழி மேட்ச்னு. I will say இதுவும் பழிக்கு பழி மேட்ச் தான். 1999ல ஆனதை திருப்பி கொடுக்கணுங்க. நம்மளுக்கு மட்டும் இல்ல, அவங்களுக்கு ஒரு பழி. ஒரு க்ளோஸ் மேட்சை லூஸ் பண்ணாங்க, வின் பண்ண வேண்டிய மேட்சை. சோ அதனால வந்து ஐ திங்க்
டை பண்ணி அப்புறம் தே காட் இட் பிகாஸ் தே பீட் சவுத் ஆப்பிரிக்கான்னு ஏதோ ஒரு ரூல் வின் பண்ணாங்க. சூப்பர் ஓவர்லாம் கிடையாது. அப்ப மை ஒன்லி பாயிண்ட் ஹியர் இஸ் as everybody said ஃபர்ஸ்ட் பேட்டிங் சவுத் ஆப்பிரிக்கா பண்ணாதான் மேட்சே இருக்கு. அப்பதான் 50-50 சான்ஸே வரும். இல்லனா சப்போஸ் சவுத் ஆப்பிரிக்கா இஸ் சேசிங், ஆப்கானிஸ்தானோட கூட 7 விக்கெட் விட்டாங்க. ஐ மீன் லைக் தி சேஸ் இஸ் நாட் அட் ஆல் ஃபேவரபிள் இன் பாகிஸ்தானோட எடுத்துவாங்க. எது அப்படி தட்டி தடவி கடைசில ஒரு விக்கெட்ல ஜெயிச்சாங்க பாகிஸ்தானோட கூட. பாகிஸ்தானோட கூட ரொம்ப தடவி ஜெயிச்சாங்க. சோ இதெல்லாம் பாக்குறச்சே வந்து if at all there should be a good finals அப்படின்னா வந்து ஐ மீன் லைக் if at all we want to win the finals அந்த மாதிரி ஈஸியா இருக்கணும்னா சவுத் ஆப்பிரிக்கா has to bat first. அது பேட் பண்ணாதான் கொஞ்சம் நல்லாவே இருக்கும். So then only will be there like South Africa winning toss bat first, but எனக்கு என்ன I have my doubts if South Africa is playing in, let's say if South Africa are playing in Pune or Mumbai, it will be a different story. Okay, but they are playing in Kolkata and Kolkata is not like a flat batting track. போன வாட்டி இந்தியா ஆடின போதே பார்த்தோம், ரோஹித் வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்து அமிச்சார் விராட் கோலியை பொறுமையாக ஆட சொல்லி, ஜஸ்ட் ஸ்டே தேர் டில் த எண்டுன்னு. அதை மாதிரி சவுத் ஆப்பிரிக்காவில் உங்களுக்கு யார் வந்து கடைசி வரைக்கும் நின்று ஆடுவாங்க சொல்லுங்க? எல்லாம் வந்து தேர் அடிச்சுதான் ஆட ட்ரை பண்ணுவாங்க. ஐ டோன்ட் திங்க் சவுத் ஆப்பிரிக்கா வித் தேர் bowling ரைட் யாருன்னா அந்த வேண்டர் தூசன் தான். he seems to be the player who plays the strikes and வேண்டர் தூசன் is the only guy who plays like proper ODI cricket மாதிரி. மிச்ச பேர்லாம் T20 மோட்ல தான் இருக்காங்க. T20 மோட்ல அது வந்து நீங்க ஜாம்பா மேக்ஸ்வெல்லாம் நல்லா போடும்போதெல்லாம் அது மாதிரிலாம் ஆட முடியாது. அதோட இல்லாம மேபி பவுமா இன்ஜரினால விளையாடாம if Reza Hendricks comes in he could play. He can play. ஹலோ, பவுமா இன்ஜுரியே வந்து குரு சிஷன்ல கையை உடைச்ச மாதிரி தான் நான் அப்பயே சொன்னேன். ஏன்னா வந்து இப்ப he has been the weakest link but he is a great captain due regards to him, but he has been the weakest link in performance as such. பாத்தீங்கன்னா ஹென்ரி கிளாசன் வந்தாருன்னா ஐ மீன் ஹென்ரி கிளாசன் இல்ல ஹென்ட்ரிக்ஸ் வந்தாருன்னா வந்து இட் வில் பி a good 11 I mean like for sure, but பவுமா இன்ஜுரியே கிரியேட்டட் ஆன் தான் தோன்றது எனக்கு. பவுமா ஆடுவான், வந்துருவான் திரும்பி ஃபிட் ஆகி வந்துருவான். I don't see Reza Hendricks playing. But let's talk about key players, right? For South Africa, if they have to really win this game, who needs to stand up, Malo? See, Markram is one player who's like been performing very well. Suddenly when see class and alla பேசிட்டு இருந்துச்சு கூட Markram showed his class in many matches. So I feel those two, Vander Dusen, as I told, he is the one who steadies the ship. அவர் வந்து அப்படி தேய்ச்சி ஆடி கேன் வில்லியம்சனோட ஈக்குவல் மாதிரி சொல்லுவேன். ஐ மீன் though Kane is in a different league altogether, he's coming in his footsteps. அந்த மாதிரி Vander Dusen is one who will give the stability, and between Markram and Klaasen they will give you the hitting power and the batting first அந்த 300 plus score க்கு இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் key players எனக்கு தோன்றது. Hey Mahesh, I just saw your question. So இதுக்கு முன்னாடி தான் இந்தியா vs நியூசிலாந்து பத்தி பேசினோம். இருந்தாலும் we'll just give a quick update. I mean, we all agree that it's going to be a really tight game, but all of us are predicting that India is going to win the game, and the team who is winning the toss will bat first, be it New Zealand or India. New Zealand ஒரே ஒரு சான்ஸ் இருக்கு, டாஸ் வின் பண்ணி பேட் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணா they have at least a 50-50 சான்ஸ். பட் டாஸ் மட்டும் தோத்தாங்கன்னா நியூசிலாந்து அப்படியே கிளம்பி ஊருக்கு போயிடலாம். ஏன்னா வந்து பேட்டிங் இந்தியா பேட்டிங் ஃபர்ஸ்ட், there is no chance New Zealand is going to win. Chasing down India's strategy. All right, let's come back to Australia, South Africa. So Mala, I agree. Markram and Vander Dusen definitely will be a couple of key players. I somehow feel like this left arm spinner Maharaj might play a bigger role against Australia. And fast bowling la வந்து நம்ம இவன் Marco Jansen might have a good game. He just had an off game against India. I think he'll come back stronger against Australia. எனக்கு Deacock may be a very crucial player. He's the experienced player, and அவன் வந்து நின்று கொஞ்சம் நிறைய ஓவர்ஸ் ஆடினானா ஐ திங்க் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா லூஸ் தர் நவ். ஸோ மெனி ஆஃப் தீஸ் பிளேயர்ஸ் ஆர் ஆல்சோ நியூ. இந்த ஸ்டேஜ்ல வந்து அவங்க பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்களா எனக்கு தெரியல வேர்ல்ட் கப்ஸ்ல, ரைட்? லைக் தட் core of the team is new. So that way I feel that he will lend that stability if he plays a longer knock. Super. Great point, Krishna. You touched upon it. See, Deacock oda the last match கூட இருக்கலாம். I mean like if they finals போனாங்கன்னா அதுதான் லாஸ்ட் மேட்சா இருக்கும். He retired already after this. So அது பண்றச்சே பாத்தீங்கன்னா who knows, he might play the innings of his life கூட இருக்கலாம். So அதனால Deacock will be the real turning point over இருக்கலாம் இந்த மேட்ச்ல, especially when Mahesh is also agreeing that Quinton is going to be the titan. He'll kill it அப்படின்றாரு. Quinton மாட்டித்தனா முடிஞ்சு போச்சு, ஆஸ்திரேலியா கதை முடிஞ்சு போச்சு, மஞ்சாவோட கதை ஓவர்.
குவிண்டன் மாட்டல, குவிண்டனை சீக்கிரம் பொறுக்கிட்டாங்கன்னா இட் மைட் பி டிஃபரெண்ட் ஸ்டோரி. ஐ somehow அதுக்குதான் இந்த ஹென்ட்ரிக்ஸ் வருவாரு ஸ்ரீ. எதுக்குதான் வந்து இப்ப என்னாச்சுன்னா குவிண்டன் டிகாக் நல்லா ஆடிட்டு இருந்துச்சு, பவுமா விக்கெட் விட்டு தான் அந்த இது பிரேக் வருது. இப்போ ஹென்ட்ரிக்ஸ் வந்தாருன்னா ஹி ஆல்சோ பிளேஸ் அப்படியே தேய்ச்சி ஹி ஆல்சோ மேட்சஸ் ஹிம் அண்ட் விக்கெட்டே விடாம போறதுக்கும் விக்கெட் வந்தா டப்பன்னு ஸ்லைட் ஆயிடுறது. ஸோ அதனால ஐ திங்க் ஹென்ட்ரிக்ஸ் வந்தா இட் வில் பி பெட்டர் தான் தோன்றது எனக்கு பவுமாக்கு பதிலா. எனக்கு என்னவோ வந்து இந்த ஹேசல்வுட், ஜாஷ் ஹேசல்வுட் இஸ் கோயிங் டு பி ஒன் ஆஃப் த கீ bowlers. ஏன்னா குவிண்டன் டிகாக் யாராவது பொறுக்க முடியும் அப்படின்னா ஏர்லியரா ஹேசல்வுட் மட்டும்தான் முடியும். ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு நல்ல லென்த் அண்ட் லைன் டைட்டாக போடும். இஸ் நாட் கோயிங் டு கிவ் எனி வித் ஃபார் குவிண்டன் டிகாக் டு ஸ்விங் இஸ் ஆர்ம்ஸ். ஸோ அவன் தான் கொஞ்சம் டைட்டாக போடுவான். பட் ஆன் தி அதர் end ஐ ஃபீல் மிச்சல் ஸ்டார்க்கோட ஷான் ஆபர்ட் லுக்ட் அ பெட்டர் bowler and டீம் பேலன்ஸ்க்கு வந்து ஹி வில் ஹெல்ப். போன கேம் உட்காந்து வச்சாங்க, ஆனா திரும்பி ஸ்டார்க் தான் வருவாங்க. we all know ஸ்டார்க் Stark is a big match player. Stark வந்து they can't bench him at all. Stark has to play. இந்த So, ஆஸ்திரேலியன் முதல்ல வந்து மிச்சல் மிச்சல் மார்ஷல் ரெட் டாட் ஃபார்ம்ல இருக்கிறதுனால ஐ திங்க் they can't change the team at all. I mean, like it will be Stark only. He has to come back. ஸ்டார்க் வந்து தான் Especially for this. ஆவான். பட் ஐ ஃபீல் லைக் ஜஸ்ட் as an outsider I somehow feel Stark has not been in form at all throughout the World Cup. Like எல்லா கேமுமே வந்து இது பண்ணியிருக்கான். அதுக்கு ஷான் அபர்ட் he is a good bowler at depth. ஷான் அபர்ட் வந்து he has very good variations in depth. Value wise பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஷான் அபர்ட் gives more value. எக்ஸெப்ட் How about, ஜாம்பா லைக் David Miller? ஆஸ்திரேலியன் bowling has been ஓரளவுக்கு ஆவரேஜ்னு தான் சொல்ல முடியும். லிட்டில் பிட் ஓவர் above average, but that's pretty much it. Zampa has been outstanding. Zampa How has about been David amazing. Miller? David Miller has disappointed this whole time. Yeah, he hasn't had a great series. So maybe they would sit him and play Reza Hendricks instead. No, that's not going to happen. David Miller, big match player. I don't see him sitting out. கண்டிப்பா வந்து they are not going to sit out David Miller. ரிசா ஹெண்ட்ரிக்ஸ் அதான் ஒரே சான்ஸ் தான் ஸ்ரீராமனா இருக்கு. ஒரே ஒரு சான்ஸ் தான் இருக்கு. பவுமாக்கு கை உடைச்சா உண்டு தான். குரு சிஷ்யன் கதை தான் ஆச்சுனா தான் உண்டு ரிசா ஹெண்ட்ரிக்ஸ் வருது. Okay. Yeah. Okay, super. Markram is also a reasonably good captain. See, Markram வந்து he has been a captaincy material தான். He has been captaining the shorter formats and he has been captaining the IPL team also. So அதனால வந்து I think they might do it for this னு தோன்றது. Definitely. Very questionable decisions ma IPL SRH ka. Well, I'm talking about இது சவுத் ஆப்பிரிக்கன் லீக்ல சொல்றேன். மார்க்ரம் கேப்டன்சி ஒன்னும் பெருசா இல்லப்பா. அதுக்காகவே பவுமாவை ஆடுவாங்க ஆக்சுவலி. அதனாலே பவுமா ஆடணும். ஆமா, பவுமா அதுக்காகவே ஆடுவாங்க. யா கண்டிப்பா இந்தியாக்கு திரும்பி வருவோம். ஸோ லெட்ஸ் ரேப் அப் சவுத் ஆப்பிரிக்கா ஆஸ்திரேலியா அண்ட் கம் பேக் டு இந்தியா. மகேஷ், நீங்க யூ கேன் போஸ்ட் while we're talking about wrapping up the South Africa versus Australia. Do you want to post your predictions? We will definitely talk about it in a minute. Siri, Malo, predictions. Who is going to win? South Africa, Australia? I go with Australia because not a lot of ifs and buts இருக்கு. So by the red dot form, they won 7 matches in a row. That too all convincingly, except for Afghanistan match. So I'll say like form and luck is in favor of Australia now. I am expecting an India-Australia finals at Ahmedabad. Shreya? I agree with Malo. Australia is the one that I believe will come through in a tough situation. We have not talked about the C word at all. Okay. So this is a must-win game, and toss becomes irrelevant to Australia. It becomes hugely relevant to South Africa. Correct. So, Mahesh is agreeing with us also. He's saying Australia. Krishna? Australia is his favorites, no doubt about it. Okay. But all of us want South Africa to win. Among, if you ask we from all the heart, want I'll South say Africa to South win. Africa. But unfortunately, But the mind Australia says is Australia. ஆஸ்திரேலியா வந்து ஒரு அம்பி அவதாரத்துலேருந்து அந்நியன் அவதாரத்துக்கு வந்துட்டாங்க. அவங்களை நிறுத்துறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம். The only thing that can stop is just in case South Africa toss win பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் பேட்டிங் ஆடி போட்டு அடி அடிச்சாங்கன்னா அது ஒரே ஒரு சான்ஸ் தான் இருக்கு. ஸோ ஐ வுட் சே இஃப் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா பேட் ஃபர்ஸ்ட், ஐ எம் பேக்கிங் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா டு வின். If South Africa lose a toss, then
I will change my vote. அப்ப கூட பேட் ஃபர்ஸ்ட் கூட 50-50 தான் சொல்லுவேன் ஸ்ரீ. ஐ மீன் பேட் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணா கூட 50-50 தான். ஏன்னா இவங்க கடப்பார பேட்டிங் வச்சிருக்காங்க ஆஸ்திரேலியா சேவிங். இல்ல பேட் ஃபர்ஸ்ட் யோசிச்சு பாருங்களேன், 400 ரன்லாம் அடிச்சாங்கன்னா ஏமா வந்தாலும் பிரஷர் கேம்ல 400 ரன்லாம் சேஸ் பண்ண முடியாது. 400 அடிச்சாங்கன்னா முடியாது, பட் ஐம் டைக்கிங் ஒரு 300லாம் அடிச்சா சேஸ் பண்ணிடலாம். 300 சேஸ் கேப்பபிள். இஃப் குவிண்டன் டிகாக் கிளிப்ஸ் ஒரு 2 பேர் கிளிக் ஆன போறோம். குவிண்டன் டிகாக், ஹென்ரிக் கிளாசன் ரெண்டே 2 பேர் கிளிக் பண்ணாங்கன்னா கதை ஓவர். But still, I feel Australia is on the. They believe that they can chase even 400. The Maxwell irukanga, the prime red hot form la or 3-4 people irukanga. So and also the big match mentally they will be like on the avanga da on the advantage irukum. அதோட இல்லாம இவர் சொன்ன மாதிரி ஒரு இது வந்து பண்ணா இது வந்து இது பிளே ஆஃப் இது வந்து இது செமி ஃபைனல்ஸ். ஸோ அதனால வந்து ஆஸ்திரேலியா வந்து சிஎஸ்கே மாதிரி அந்த எல்லோ சொக்கா போட்டாலே வந்து அந்த பிளே ஆஃப் வந்தாலே தே பெர்ஃபார்ம் லைக் டிஃபரெண்ட் லீக் ஆல் டுகெதர். ஸோ அந்த எல்லோ சொக்கா போட்டு வந்தேன். எனக்கு வந்து ஐ அம் a huge Australia fan, but when it comes to India versus Australia, I don't want India to play Australia in the final. அதுக்காகவாது ஏன்னா ஐ எக்ஸ்பெக்ட் ஆஸ்திரேலியா நம்ம குவிண்டன் டிகாக்கோட லாஸ்ட் கேம்னு சொல்றோம், லாஸ்ட் couple of games, வார்னருக்கும் லாஸ்ட் couple of games, and I mean, he is going to go out of the bank. He wants to go out of the bank. So, Warner, Stark, Hazelwood might play one more World Cup. Stark will not play one more World Cup. So, Stark is the last World Cup. So, there is and நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த மஞ்சள் சட்டையை போட்டா they feel they get that Superman power. Interestingly, இந்த 4 பேர்லயே ஆஸ்திரேலியா ஷர்ட் ஒரு கலர் போட்டிருக்கீங்க நீங்க, நான் நியூசிலாந்து கலர் போட்டிருக்கேன், ஸ்ரீராம் அண்ட் மாலோ வந்து இந்தியா கலர் போட்டிருக்கேன். சவுத் ஆப்பிரிக்கா ரெப்ரசன்டேஷனே இல்ல. கரெக்ட். சோ சவுத் ஆப்பிரிக்கா ஆல்ரெடி நம்ம வந்து we have counted them out, but I feel South Africa surprise all of us and they come to the finals. I really want South Africa to come. ஏன்னா they are due big time இல்லையா in big tournaments. They've been missing a lot. நிறைய வந்து செமிஃபைனல் தோத்துட்டாங்க, நிறைய பாத்துட்டாங்க. ஸோ somehow ஏதோ ஒரு பட்சி எனக்கு சொல்லுது this is going to be South Africa's turn to come to the final அப்படின்னு சொல்லி. மகேஷ் நீங்களும் ப்ரூ தானா? irrespective of who comes to the finals, நம்ம இந்தியா குவாலிஃபை நீங்க நாளைக்கு வின் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம தான் கப்ப தூக்குறோம். அது வந்து கிளியர், இட் இஸ் வெரி வெரி கிளியர். நான் ஃபைனல்ஸ்ல வந்து 1.3 lakh ஆடியன்ஸ் முன்னாடி வந்து அஹமதாபாத்ல விளையாடுறதுங்கிறது அது கத்தியே வின் பண்ண வச்சிடலாம். நம்ம வாய் கிரிக்கெட்டாலே வின் பண்ண வச்சிடலாம். அதனால வந்து ஃபைனல்ஸ் வந்துட்டோம்னா நம்ம தான் கப்பு, அது மட்டும் ஷூர். தட் இஸ் 100%. நான் தினேஷ் கார்த்திக்கு வந்து ஒரு ட்வீட் போட்டிருக்கேன் இதுல ட்விட்டர்ல, இந்தியா வந்து ஒருவேளை செமிஃபைனல் ஜெயிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா ஹர்ஷா போக்லேயும் வந்து ஜாயும் வந்து டியூரிங் த கிரிக் பஸ் ஷோ ப்ளீஸ் ஆஸ்க் them to say கப்பு முக்கியம் பிகிலு. தினேஷ் கார்த்திக் சொல்லுவான், தினேஷ் கார்த்திக் சொல்லுவான் கப்பு முக்கியம் பிகிலே சொல்லவே இப்ப ஹர்ஷா போக்லே கொஞ்சம் அப்படின்னு சொல்லி ஆஷ் கிட்ட சொல்லணும். Okay, by the way, Dinesh Karthik is the brand ambassador for my friend's company, Fan Play IoT. So he became the brand ambassador. He and his wife Deepika, both of them became the brand ambassadors for his company. So it's a sports fan promoting company, Fan Play. ஆனா நீங்க வெரி ஷார்ட் ஃபைனல்ஸ் டிக்கெட் இருக்கு, ஆனா பயமா இருக்கு. நான் நாளைக்கு வாங்கலாம்னு இருக்கேன், ஏன்னா கொஞ்சம் அதிக விலையில போடுது. இப்ப வாங்கிட்டு கொஞ்சம் இதுவாயிடுமோன்னு கொஞ்சம் எனக்கே கொஞ்சம் பயமா தான் இருக்கு. உள்ளூர் இப்பயே அதிக விலையில போறது, இந்தியா ஜெயிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த டிக்கெட் இப்ப வந்து கம்மி விலையில இருக்கு. இல்ல ஸ்ரீ, இப்ப கொஞ்சம் கம்மி விலையில ரீசனபிளா கிடைக்கிறது. இதை விட்டுட்டேன்னா நாளைக்கு ரொம்ப அதிக விலை போயிடும். எனக்கு என்னன்னா இப்பதான் இந்த டிராவல் வேற இருக்கு, இதை விட்டுட்டு திருப்பி போயிட்டு வந்து அகமதாபாத் போயிட்டு அந்த ரூமும் கிடைக்கல. ரூம்லாம் சி மோர் தென் தி டிக்கெட் ரூம்ஸ் ஆர் கோயிங் அட் வெரி ஹை பிரைஸ். எங்கயானும் தேத்த வேண்டியதா ஏர்போர்ட்லயே இல்ல. உங்களுக்கு ஒரு சூப்பர் ஐடியா கொடுக்குறேன் மாலோ, ஆஃப்லைன் ஆஃப் த டாபிக். நான் லைவ்ல இருக்கேன், சொல்ல முடியாது. சூப்பர் ஐடியா சொல்லுங்க. So my point is like, see, me and my daughter want to go for the finals if அதான் அப்ப டிசைட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். பட் இப்போதைக்கு நான் செமி ஃபைனல்ஸ் ஏன் ஃபார்ம் அப் பண்ணேன்னா கன்ஃபார்ம்டா இந்தியா பார்க்கலாம். அந்த பாம்பேல பாக்குறதே வேற டைப் ஆஃப் ஆடியன்ஸ் இஸ் ஃபினாமினல். அதுக்காக தான் கஷ்டப்படு. சச்சின் டெண்டுல்கர் ஸ்டாண்ட்ல பை த வே I'll be in Sachin Tendulkar stand. So with my friends. So let's hope for the best. இதை சேர் பண்ணி ஃபைனல்ஸ்க்கு தேடி விட்டு அப்புறம் நம்ம அகமதாபாத் மக்கள் பார்த்துப்பாங்க அப்படின்னு விட்டுலான்னு இருக்கேன். So that's what I'm just thinking of. If God willing, I might go for the என்ன ரேட் ஃபைனல்ஸா இப்போதைக்கு வந்து 15,000 ரூபாயில இருந்து இருக்கு. அது நாளைக்கு வந்து 30,000 40,000 ஆயிடும்.
ஆமாமா. நாளைக்கு இந்தியா ஜெயிச்சுட்டாங்க நியூசிலாண்டுன்னா, the ticket prices might skyrocket. I mean, 30,000, 40,000லாம் ஒண்ணுமே இல்ல. பட் அதுவே ஜெயிக்கலன்னா 10,000 5,000 கூட கிடைக்கும். ஆன் காஸ்ட்லயே ஜெயிக்கலன்னா ஆல்ரெடி அவன்லாம் வாங்கியிருக்கானோ அவனே பாதி விலைக்கு வித்துட்டு தள்ளுவான். பாதி விலைக்கு வித்துட்டு போயிடுவாங்க. ஸோ பாப்போம். எனக்கு இன்னொரு சென்டிமெண்ட் என்ன தெரியுமா, இந்த டிஷர்ட் போட்டதுக்கு இன்னொரு சென்டிமெண்ட், இஃப் யூ ரிமெம்பர் இந்த வாய் கிரிக்கெட் நம்ம ஆரம்பிச்ச போது, ஐ மீன் விவர் ஆல் இந்த சிஎஸ்கேக்காக ரூட் பண்ணிட்டு இருந்தோம், ஃபைனல் ஜெயிச்சிட்டாங்க. ஸோ அதே மாதிரியே வந்து நம்ம இந்த வேர்ல்ட் கப் வந்து இந்த வாட்டி இட்ஸ் கோயிங் டு பி இந்தியாஸ் வேர்ல்ட் கப்னு எனக்கு தோன்றது ஃபார் சம் ரீசன். ஸோ அதனால தான் வந்து இதே டிஷர்ட்டை இஃப் இந்தியா வின் த செமிஃபைனல் ஐ மைட் wear the same t-shirt for India's final preview also, regardless of whether it is Australia or South Africa. சரி, நானும் வந்து இது பழைய டிஷர்ட்டே போட்டுருக்கேன். எனக்கு புதுசு வந்துருது. என்னோட மாலோன் போட்டு அந்த புது இந்தியா ட்ரீம் 11ஓட வந்துருது அந்த புது டிஷர்ட். பட் ஆனா நான் சென்டிமெண்டல் ரீசன்ஸ்க்காக தான் இந்த மேட்ச் எப்பெல்லாம் நம்ம ப்ரிவியூ பண்றோமோ இதே டிஷர்ட் தான் தோச்சு போட்டுட்டு இருக்கேன். சோ அதனால தான் இன்னைக்கு இதே போட்டுட்டேன். நான் மேட்ச் வேற போட்டுட்டேன். உங்களுக்காக நான் இந்தியா ஆஸ்திரேலியா ஃபைனல்னா வந்து மஞ்சள் சட்டை போட மாட்டேன். இந்தியா சவுத் ஆப்பிரிக்கா ஃபைனல்னா ஐ வில் கம் வித் தி சிஎஸ்கே டிஷர்ட். சரி, ஜஸ்ட் ஃபார் மை சென்டிமெண்ட். இல்ல அது போட்டா சவுத் ஆப்பிரிக்காக்கும் ஒரு பயம் கொடுத்த மாதிரி இருக்கும். ஆமா, மஞ்சள்னா உங்களுக்கு பயம். மஞ்சள்னாலே பயம். But one thing is good cricket pa. The next 2 days are going to be fantastic cricket. 4 team best teams. Taragora teams edhu varala. So it's going to be game on. I mean like எல்லா மேட்சஸ்மே வந்து சூப்பரா பார்க்கலாம். யார் வந்தாலுமே பார்க்கலாம். So wish, as Prashant said, India versus South Africa finals வந்தா we love it actually. India South Africa சொல்றாரு. பாப்போம் பிரசாந்த். We are also hoping that it's in India South Africa final, but on current form of Australia we all think Australia manja pasanga வந்து will have something or the other to special to come to the final. But Ash joining the semis, I don't think so, Prashant. No way. Ash has played his last ODI in Chennai. Chepakla விளையாடுனதா அவரோட லாஸ்ட் இனிமே ODI career closed. Yeah. I would not say that. If Australia qualifies for the final, Ahmedabadல Ashக்கு chance இருக்கு. ஏய் வாடா ஸ்ரீராம், இதெல்லாம் வந்து நம்ம சொல்லி ஆஷ்க்குலாம் கிடைக்காது, சான்ஸே இல்ல. அஹமதாபாத்ல தான் ஆண்டர் பாகிஸ்தானோட ஏன் கொடுக்கல? பாகிஸ்தான் சென்னையில விக்கெட் எடுத்த அப்புறமே அஹமதாபாத்ல பாகிஸ்தானோட ஆர்டர்ஸே கொடுக்கல. அப்ப ஷர்துல் டாக்கர் வாஸ் ப்ரிஃபர்ட். இப்ப வந்து ஷமி இஸ் தேர். அப்ப ஷர்துல் டாக்கர் இருக்கச்சு இது பண்ணலங்கச்சு சான்ஸே இல்ல. சோ அஸ்வின் வந்து ஒன்லி அந்த சான்ஸ் வேண்டாம், நமக்கு தேவையில்லை. அதை பத்தி I don't even want to talk about. இன்ஜுரி சான்ஸே வேண்டாம் நமக்கு. வேண்டாம். அதை பத்தி நான் பேச விரும்பல. ஆஷ் வந்து உட்காரட்டும். and he also is happy to sit and exactly, he's a lucky charm. அவர் வெளில உட்கார்ந்தா ஜம்முன்னு வின் பண்றோம், ஜாலியா தான் வின் பண்றோம். so let him also enjoy the World Cup. Yeah, super guys, great have fun Malo and show, and thanks Mahesh, thanks Prashant, and Ganeshan was there, Raghu was there for some time as well. Thank you all for joining. So நம்ம பாப்போம். Let's all pray for Team India. ஜெயிக்கிறோமா தோக்குறோமா? preview for the final. Yeah, we'll do the preview for the final. Fingers crossed. Hopefully we win, and yeah, we want to do that. Well. Yeah, all right, we will win. We will win. Thank you. Okay, bye guys. Bye guys. Bye.